Stelt Yuka ein Fahrzeug vor, fast zwei Fußballfelder lang. Das monatelang unentdeckt unter Wasser bleiben kann. Die U-Boot der Ohio-Klasse sind genau das. Schwimmen festenen, deren einziger Zweck deren Beste, unsichtbar zu bleiben. Angetrieben von einem Kernrichter, brauchen sie niemals aufzutauchen, Treibstoff zu tanken. Ihre einzige Grenze ist der Verrat in Narren, die rund 155 Kapage besitzen. Das macht sie zu perfekten Jiggern, die im Verborgenen auf ihren Einsatz warten. Aber was macht sie so unglaublich gefährlich? Es ist nicht der Grage oder Effizienz, sich zu verstecken. Es ist ihr Fracht. Dieser U-Boot ist ein sogenanntes Boomer, ein strategisches Raketen-U-Boot, bewaffnet MIT bis zu 20 Trident 2D5 Interkontinentalanträge. Und jetzt haltet Yuka fast. Einzeln dieser Raketen kann mehrere thermonukleare Sprengkraft tragen. Von denen jeder einzeln ein vielfach größere Sprengkraft hat als die Bombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde. Rechnet man das hoch, kann ein einziges Ohio-Class U-Boot mehr Zerstörungskraft entfesseln als in allen Konflikten des 20. Jahrhunderts zusammen freigesetzt wurde. Die Trident 2 ist ein technologisches Meisterwerk. Sie kann aus der Tief abgeführt werden, durchbricht die Wasseroberfläche, sendet ihr Motoren und rast mit temperaubender Geschwindigkeit in den Weltraum, bevor sie ihr Sprengkraft auf Ziel in über Kilometern Entfernung lenkt. Ihre Position ist so hoch, dass sie ein Ziel von der Grage 1 Baseballfelds aus Tausenden von Kilometern Entfernung treffen kann. Das macht sie zu einer absolut verheerenden Zweitschlagswaffe. Selbst wenn ein Land durch einen Beherrschungsangriff lahmgelegt wird, könnten die irgendwo im Ozean patrouillierenden Ohio-Boot einen vernichtenden Gegenschlag ausführen. Das Leben an Bord ist ein ganz eigene Welt. Die Besatzung arbeitet in Schichten, das Boot rund die Uhr betriebsbereit zu halten. Es gibt keine Fenster, keinen Tag-Nacht-Rhythmus außer dem der Uhren. Die Seelut leben an Arbeiten auf engstem Raum. Umgeben von der fortschrittlichsten und tadellichsten Technologie, die Menschheit je geschaffen hat. Im Mission ist von höchster Geheimhaltung umgeben. Selbst der Familien wissen oft nicht genau, wo auf der Welt sie sich befinden. Dies Männer und Frauen trainieren unermüdlich, einen Tag, von dem sie hoffen, dass niemals kommen wird. Ihre Unsichtbarkeit zu gewährleisten, sind die Ohio U-Boot mit den leisesten Antriebssystemen der Welt ausgestattet. Sie sind mit einer speziellen Schallabsorbierenden Hallübersicht, die sie feindlich Sonar fast unsichtbar macht. Man sagt, im Ozean sind sie leiser als ein Garnel, die ihr Schirren schnappen lässt. Dies Tarnkappentechnologie unter Wasser ist der Schlüssel zu ihrer Bergungsfähigkeit und damit zu ihrer abschreckenden Wirkung. Ein Feind kann nicht bekämpfen, was nicht finden kann. Die Ohio-Klasse ist das Herzstück der nuklearen Triade der USA, die aus landgestützten Raketen, strategischen Bombern und eben diesen U-Booten bestet. Von diesen drei Skallen gelten die U-Boot als die überbundshigste und damit wichtigste Komponente. Wenn Bomber oder Raketensilos theoretisch zerstört werden könnten, ist es praktisch unglitsch, alle gedachten U-Boot gleichzeitig aufzuspüren und auszuschalten. Allein ihre Existenz verhindert, dass ein potenzieller Gegner auch nur über einen Erstschlag nachdenkt. Es ist die ultimative Versicherungspolice in einer unsicheren Welt. Da die ursprüngliche Ohio-Klasse, die in den 80er Jahren in Dienst gestellt wurde, kommt langsam in die Jahre. Die USA arbeiten bereits an einem Nachfolger, der Columbia-Klasse. Diese neuen U-Boots sollen noch leiser, noch fortschrittlicher und noch schwerer aufzuspüren sein. Sie werden die Rolle der stillen Wächter die kommenden Jahrzehnte übernehmen und sicherstellen, dass das Prinzip der nuklearen Abschreckung auch in Zukunft funktioniert. Der Preis davor ist astronomisch. Es ist eines der teuersten Rüstungsprojekte aller Zeiten. Manch von Yuka fragen sich vielleicht, warum wir solche Waffen überhaupt brauchen. Die Antwort liegt im Konzept der Mutual Assured Destruction, der gegenseitig zugesicherten Zerstörung. Klingt paradox, oder? Aber die Logik dahinter ist, dass kein rationaler Akteur einen Atomkrieg beginnen wird, wenn wusst, dass sein eigen Zerstörung die unausweichlich falsch wird. Die Ohio-Klasse ist die Garantie dies falsch. Ihr Schier, unaufhaltsam Zerstörungskraft soll Krieg verhindern, nicht beginnen. Es ist ein furchterregendes, aber bisher wirksames Gleichgewicht des Schreckens. Andere Nationen, wie Russland, mit einer Boré-Klasse oder China, mit einer Jin-Klasse U-Booten verfügen, ebenfalls über nuklear bewaffnete U-Boot. Da keine Erich die Kombination aus Tarnkappen. Zuverlässiget und der schieren Anzahl an Sprengkrafen wie die Ohio-Klasse. Sie bleibt der uneingeschränkte Goldstandard, in dem sich alle anderen messen lassen müssen. Die Geschichte der Ohio-Klasse ist ein Geschichte über die Spitze menschlicher Ingenieurskunst, die in den Dienst einer der erschreckendsten Strategien der Menschheitsgeschichte gestellt wird. Sie sind still, unsichtbar Giganten, die in den dunklen Tiefen der Ozeane patrouillieren, Symbol einer Macht, die so gültig ist, dass einzig aufgibt deren Bestet, niemals eingesetzt zu werden.
Stout Yuka ein Fahrzeug vor, fast zwei Fußballfelder lang. Das monatelang unentdeckt unter Wasser bleiben kann. Die U-Boot der Ohio-Klasse genau das. Schwimmen festenen, deren einziger Zweck deren Beste, unsichtbar zu bleiben. Angetrieben von einem Kernrichter, brauchen sie niemals aufzutauchen, Treibstoff zu tanken. Ihr einzige Grenze ist der Verrat in Nahren die rund 155 Kapitals besitzen. Das macht sie zu perfekten Jiggern, die im Verborgenen auf ihren Einsatz warten. Aber was macht sie so unglaublich gefährlich? Es ist nicht der Grage oder Fähigkeit, sich zu verstecken. Es ist ihr Fracht. Dieser U-Boot ist ein sogenanntes Boomer, ein strategisches Raketen-U-Boot, bewaffnet MIT bis zu 20 Trident 2D5 Interkontinentalanträge. Und jetzt haltet Yuka fast. Jede einzelne dieser Raketen kann mehrere thermonukleare Sprengkraft tragen. Von denen jeder einzelne ein vielfach größere Sprengkraft hat als die Bombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde. Rechnet man das hoch, kann ein einziges Ohio-Klasse U-Boot mehr Zerstörungskraft entfesseln als in allen Konflikten des 20. Jahrhunderts zusammen freigesetzt wurde. Die Trident 2 ist ein technologisches Meisterwerk. Sie kann aus der Tief abgeführt werden, durchbricht die Wasseroberfläche, sendet ihr Motoren und rast mit temperaubender Geschwindigkeit in den Weltraum, bevor sie ihr Sprengkraft auf Ziel in über ihnen Kilometern entfernen lenkt. Ihre Position ist so hoch, dass sie ein Ziel von der Grage 1 Baseballfelds aus Tausenden von Kilometern entfernen treffen kann. Das macht sie zu einer absolut verheerenden Zweitschlagswaffe. Selbst wenn ein Land durch einen Beherrschungsangriff lahmgelegt wird, könnten die irgendwo im Ozean patrouillierenden Ohio-Boot einen vernichtenden Gegenschlag ausführen. Das Leben an Bord ist ein ganz eigene Welt. Die Besitzen arbeitet in Schichten, das Boot rund die Uhr betriebsbereit zu halten. Es gibt keine Fenster, keinen Tag-Nacht-Rhythmus außer dem der Uhren. Die Silut leben an Arbeiten auf engstem Raum. Umgeben von der fortschrittlichsten und tadellichsten Technologie, die Menschheit je geschaffen hat. Im Mission ist von höchster Geheimhaltung umgeben. Selbst der Familien wissen oft nicht genau, wo auf der Welt sie sich befinden. Dies Männer und Frauen trainieren unermüdlich, einen Tag, von dem sie hoffen, dass niemals kommen wird. Ihre Unsichtbarkeit zu gewährleisten sind die Ohio U-Boot mit den leisesten Antriebssystemen der Welt ausgestattet. Sie sind mit einer speziellen schallabsorbierenden Hallübersicht, die sie feindlich Sonar fast unsichtbar macht. Man sagt, im Ozean sind sie leiser als ein Garnel, die ihr Schüren schnappen lässt. Dies Tarnkappentechnologie unter Wasser ist der Schlüssel zu ihrer Bergungsfähigkeit und damit zu ihrer abschreckenden Wirkung. Ein Feind kann nicht bekämpfen, was nicht finden kann. Die Ohio-Klasse ist das Herzstück der nuklearen Triade der USA, die aus landgestützten Raketen, strategischen Bombern und eben diesen U-Booten bestet. Von diesen drei Skallen gelten die U-Boot als die überbundshigste und damit wichtigste Komponente. Wenn Bomber oder Raketensielos theoretisch zerstört werden könnten, ist es praktisch unglitsch, alle gedachten U-Boot gleichzeitig aufzuspüren und auszuschalten. Allein ihre Existenz verhindert, dass ein potenzieller Gegner auch nur über einen Erstschlag nachdenkt. Es ist die ultimative Versatilierungspolice in einer unsicheren Welt. Da die ursprüngliche Ohio-Klasse, die in den 80er Jahren in Dienst gestellt wurde, kommt langsam in die Jahre. Die USA arbeiten bereits an einem Nachfolger, der Columbia-Klasse. Diese neuen U-Boots sollen noch leiser, noch fortschrittlicher und noch schwerer aufzuspüren sein. Sie werden die Rolle der stillen Wächter die kommenden Jahrzehnte übernehmen und sicherstellen, dass das Prinzip der nuklearen Abschreckung auch in Zukunft funktioniert. Der Preis davor ist astronomisch. Es ist eines der teuersten Rüstungsprojekte aller Zeiten. Manch von Yuka fragen sich vielleicht, warum wir solche Waffen überhaupt brauchen. Die Antwort liegt im Konzept der Mutual Assured Destruction, der gegenseitig zugesicherten Zerstörung. Klingt paradox, oder? Aber die Logik dahinter ist, dass kein rationaler Akteur einen Atomkrieg beginnen wird, wenn wusste, dass sein eigen Zerstörung die unausweichlich Folge wird. Die Ohio-Klasse ist die Garantie dies Folge. Ihr Schier, unaufhaltsam Zerstörungskraft soll Krieg verhindern, nicht beginnen. Es ist ein Furcht Regions, aber bisher wirksames Gleichgewicht des Schreckens. Andere Nationen, wie Russland, mit einer Boré-Klasse oder China, mit einer Jin-Klasse U-Booten verfügen, ebenfalls über nuklear bewaffnete U-Boot. Da keine erreicht die Kombination aus Tarnkappen. Zuverlässiget an der schieren Anzahl an Sprengkrafen wie die Ohio-Klasse. Sie bleibt der uneingeschränkte Goldstandard, in dem sich alle anderen messen lassen müssen. Die Geschichte der Ohio-Klasse ist ein Geschichte über die Spitze menschlicher Ingenieurskunst, die in den Dienst einer der erschreckendsten Strategien der Menschheitsgeschichte gestellt wird. Sie sind still, unsichtbar Giganten, die in den dunklen Tiefen der Ozeane patrouillieren, Symbol einer Macht, die so gültig ist, dass einzig aufgibt deren Bestet, niemals eingesetzt zu werden.
Stelt Yuka ein Fahrzeug vor, fast zwei Fußballfelder lang. Das monatelang unentdeckt unter Wasser bleiben kann. Die U-Boot der Ohio-Klasse sind genau das. Schwimmen fasziniert, deren einziger Zweck deren Beste, unsichtbar zu bleiben. Angetrieben von einem Kernrichter, brauchen sie niemals aufzutauchen, Treibstoff zu tanken. Ihre einzige Grenze ist der Verrat in Narren, die rund 155 Kapage besitzen. Das macht sie zu perfekten Jiggern, die im Verborgenen auf ihren Einsatz warten. Aber was macht sie so unglaublich gefährlich? Es ist nicht der Grage oder Effizienz, sich zu verstecken. Es ist ihr Fracht. Dieser U-Boot ist ein sogenanntes Boomer, ein strategisches Raketen-U-Boot, bewaffnet MIT bis zu 2025 Interkontinentalanträge. Und jetzt haltet Yuka fast. Jede einzelne dieser Raketen kann mehrere thermonukleare Sprengkraft tragen. Von denen jeder einzelne ein vielfach größere Sprengkraft hat als die Bombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde. Rechnet man das hoch, kann ein einziges Ohio-Class U-Boot mehr Zerstörungskraft entfesseln als in allen Konflikten des 20. Jahrhunderts zusammen freigesetzt wurde. Die Trident II ist ein technologisches Meisterwerk. Sie kann aus der Tief abgeführt werden, durchbricht die Wasseroberfläche, sendet ihr Motoren und rast mit temperaubender Geschwindigkeit in den Weltraum, bevor sie ihr Sprengkraft auf Ziel in über wenigen Kilometern Entfernung lenkt. Ihre Position ist so hoch, dass sie ein Ziel von der Grage 1 Baseballfelds aus Tausenden von Kilometern Entfernung treffen kann. Das macht sie zu einer absolut verheerenden Zweitschlagswaffe. Selbst wenn ein Land durch einen Beherrschungsangriff lahmgelegt wird, könnten die irgendwo im Ozean patrouillierenden Ohio-Boot einen vernichtenden Gegenschlag ausführen. Das Leben an Bord ist ein ganz eigene Welt. Die Besatzung arbeitet in Schichten, das Boot rund die Uhr betriebsbereit zu halten. Es gibt keine Fenster, keinen Tag-Nacht-Rhythmus außer dem der Uhren. Die Seelut leben an Arbeiten auf engstem Raum. Umgeben von der fortschrittlichsten und tadellichsten Technologie, die Menschheit je geschaffen hat. Im Mission ist von höchster Geheimhaltung umgeben. Selbst der Familien wissen oft nicht genau, wo auf der Welt sie sich befinden. Dies Männer und Frauen trainieren unermüdlich, einen Tag, von dem sie hoffen, dass niemals kommen wird. Ihre Unsichtbarkeit zu gewährleisten, sind die Ohio U-Boot mit den leisesten Antriebssystemen der Welt ausgestattet. Sie sind mit einer speziellen Schallabsorbierenden Hull-Übersicht, die sie verfeinlich Sonar fast unsichtbar macht. Man sagt, im Ozean sind sie leiser als ein Garnel, die ihr Schirren schnappen lässt. Dies Tarnkappentechnologie unter Wasser ist der Schlüssel zu ihrer Bergungsfähigkeit und damit zu ihrer abschreckenden Wirkung. Ein Feind kann nicht bekämpfen, was nicht finden kann. Die Ohio-Class ist das Herzstück der nuklearen Triade der USA, die aus landgestützten Raketen, strategischen Bombern und eben diesen U-Booten bestet. Von diesen drei Skallen gelten die U-Boot als die überbundshigste und damit wichtigste Komponente. Wenn Bomber oder Raketenslos theoretisch zerstört werden könnten, ist es praktisch unglitsch, alle gedachten U-Boot gleichzeitig auszuspüren und auszuschalten. Allein ihre Existenz verhindert, dass ein potenzieller Gegner auch nur über einen Erschlag nachdenkt. Es ist die ultimative Versatilierungspolice in einer unsicheren Welt. Da die ursprüngliche Ohio-Class, die in den 80er Jahren in Dienst gestellt wurde, kommt langsam in die Jahre. Die USA arbeiten bereits an einem Nachfolger, der Columbia-Class. Diese neuen U-Boots sollen noch leiser, noch fortschrittlicher und noch schwerer aufzuspüren sein. Sie werden die Rolle der stillen Wächter die kommenden Jahrzehnte übernehmen und sicherstellen, dass das Prinzip der nuklearen Abschreckung auch in Zukunft funktioniert. Der Preis davor ist astronomisch. Es ist eines der teuersten Rüstungsprojekte aller Zeiten. Manch von Yuka fragen sich vielleicht, warum wir solche Waffen überhaupt brauchen. Die Antwort liegt im Konzept der Mutual Assured Destruction, der gegenseitig zugesicherten Zerstörung. Klingt paradox, oder? Aber die Logik dahinter ist, dass kein rationaler Akteur einen Atomkrieg beginnen wird, wenn wusste, dass sein eigen Zerstörung die unausweichlich Folge wird. Die Ohio-Class ist die Garantie dies Folge. Ihr Schier, unaufhold zum Zerstörungskraft soll Krieg verhindern, nicht beginnen. Es ist ein Furcht der Regions, aber bisher wirksams Gleichgewicht des Schreckens. Andere Nationen, wie Russland, mit einer Boré-Class oder China, mit einer Jin-Class U-Booten verfügen, ebenfalls über nuklear bewaffnete U-Boot. Da keine die Kombination aus Tarnkapp, zuverlässig und der schieren Anzahl an Sprengkrafen wie die Ohio-Class. Sie bleibt der uneingeschränkte Goldstandard, in dem sich alle anderen messen lassen müssen. Die Geschichte der Ohio-Class ist ein Geschichte über die Spitze menschlicher Ingenieurskunst, die in den Dienst einer der erschreckendsten Strategien der Menschheitsgeschichte gestellt wird. Sie sind still, unsichtbar Giganten, die in den dunklen Tiefen der Ozeane patrouillieren, Symbol einer Macht, die so gültig